وغياب وفش حرمان فماخذين راحتكم بزيادة. Okay, so خلينا نكمل المحاضرة. Screen. Okay. So if you recall المحاضرة الماضية we were going through the cycles, the stages اللي هم بالمulti cycle processor, and I think we covered the fetch والinstruction decoding. حكينا هذولا basically they are common لكل processors. فإنه بالinstruction fetch كنا عملنا بناخذ program counter and we fetch the instruction, وكنا بنستغل برضه ال ALU إنها فاضية. We were taking the program counter, updating it ب BC equals BC plus 4, عملنا بناخده and we update the program counter value. And we also covered the state اللي بعديها اللي هي state 1 هي instruction decoding. وحكينا هاي فيها basically كنا عملنا بناخذ الinstruction نفسها and we decode it. And I think this is a little bit missing in مش highlighted بالزهر. Okay. And نفس الوقت عملنا بناخذ أرقام الريجسترز RS و RT، عملنا بنقرأهم الريجستر فايل بنحطهم بالريجسترز ALB. And بنفس الوقت so we figured out إنه ال ALU كمان هون فاضي مش عملنا نسوي شيء. So we took the program counter and we added عليه branch offset وخزنا ال value بال ALU out. وهاي يعني لحد هلا ال instruction might not be a branch بس just in case it's a branch فبكون ال target already محسوب ومخزن بال ALU out. هلا beyond this بعد هدول two stages states كل instruction صارت راح تصير تختلف عن الثاني. So I think we did the jump and the branch. هلا بالجمب اللي هي الستيت الثالثة للجمب instruction IFID بعدين نروح على ALU. So we have the program counter كان جاهز and what we only needed to do ناخذ ال BC plus 4 ناخذ 26 ناخذ آخر 4 bits من ال program counter هدول we concatenate them مع في عنا 26 bit اجوا instruction معمولهم shift left by 2 فصار في 2 zeros على اليمين فصار 28 bit مع الأربعة bits من ال program counter we take them and we update them بال program counter. هيك بتكون الجمب خلصت and الادرس تاع الجمب صار بالprogram counter. فهلا بعد 9 we can go ل 0 نرجع نعمل instruction fetch مرة ثانية للادرس تاع الجمب. وبحالة البرانش so what we needed to do إنه two values اللي قرأناهم إحنا بالستيت الثانية بالregister instruction decoding and register fetch كنا ناخذهم نطرحهم من بعض. وبعد ما نطرحهم this will dictate our zero flag and مع الفاليو اللي احنا حاسبينها من الستيت الثانية اللي هو التارجت ادرس we take هاي الفاليو and now حسب الزيرو flag will be ended مع البي سي رايت conditional. this will decide انه البروجرام كاونتر الكنترول سيجنال اللي داخل على البروجرام كاونتر راح تكون 1 أو 0 وبالتالي whether we will actually leave the value BC equals BC plus 4 بالبروجرام كاونتر ولا we will overwrite it بالبرانش address. فهل هو راح يضل عنوان الانستركشن اللي بعديها او راح نروح على البرانش address. and بكلا الحالتين بعد state 8 اللي هي الثالثة للبرانش راح نروح نرجع ل 0 and we start fetching another instruction. So لهون وصلنا بالمحاضرة الماضية. So we covered the jump and we covered the branch. Next, what we want to do is to start looking at لو كان عندي R type أو load أو store. So we'll first start the R type.
هلا الار تايب لما تروح على الاي ال يو so what do you want to do انت فعليا بالاي ال يو what you want to do انه actually to execute هل subtract ولا and so if you had an instruction that says like this so subtract S1 S2 and S3 so انت بدك تطرح S2 minus S3 تاخذ الريزلت تحطها ب S1 so هنا you will have هدول two values اللي هم S2 and S3 راح يكون عندك two register values موجودين هون and you want to actually tell it انه والله to do subtract هلا if you recall ال ALU up كان عندنا هدول 2 bits فال ALU up كانت 0 0 تعني لي I think addition 0 1 subtraction 1 0 we don't know we have to check الفانكشن فهنا كان راح يجي عندي 1 0 and الفانكشن اللي هي جاي من الانستركشن هون اخر بيتس هدول these 0 ل 5 6 بيتس هدول التنتين مع بعض will decide ايش ال ALU control الاربع بيتس اللي داخلين في in our case we'll figure out ايش الكود اللي هو راح يكون للسبتراكت. Now بهاي الحالة you need to take value من register A so ALU source A لازم تكون 1 ومن هنا you need to take هو رقم 0 ف ALU source B has to be 0 0. Once I did this, is there anything I need to calculate? No. So أنا راح I will perform an operation high and or whatever it is and I will store result the ALU out register. هلا what's left راح يضل علي إنه أنا I need to take هاي الvalue وبعدين أكتبها ب S1. So أنا هنا I calculate S2 minus S3 وخلصت حطيتها بهذا الريجستر. next thing انه راح اخذ هاي الفاليو واكتبها بالريجستر فايل. So بعد الستيت 6 اللي هي ال ALU او execution now I can't go to fetch I would need to go to a write back state. تمام؟ So let's just proceed. So زي ما حكينا ALU source A1 and ALU source B 00 and هنا راح يطلع معنا الاوبريشن هو 1 0 بيطلع معنا. Now رحنا هلا على right back state and الفاليو اللي هي نتيجة الطرح كانت موجودة هون. So now I need to take it من هون all the way and I need to write the value through this data. And this is now the actual data. This is my 32-bit result. Okay. راح تدخل هون. I need to وقتها على هاي الكنترول سيجنال اللي هي memory to register I would need to select 0. Okay. لأنه أنا I need the value اللي هي جاي مش من الميموري اللي هي الفاليو اللي جاي من الريجستر. Okay. الفاليو اللي بتيجي من الميموري لما يكون في عندي لود أنا الميموري تو ريجستر كانت تكون 1 بس this is ALU to register. Okay. فمشان هيك بنحط عليها 0 هون. And now I have two options من وين أجيب رقم الريجستر اللي بدي أكتب فيه. إذا متذكرين كان في عندنا 16 ل 20 هاي هي ال RT and 11 ل 15 اللي هي ال RD. هلا بما إنه هدول R type فبال R type we actually select ال RD. So now I need to put على register destination راح تيجي من رقم 1 اوكي راح تيجي من ال RD ما راح تيجي من ال RT. So now this is done. Memory to register 0, register destination 1. Is there anything else I need to set مشان أقدر أعمل write back? register write لازم يكون 1. Exactly, yes. So register write has to be 1 مشان تقدر تعمل enable إنك تقدر تكتب الداتا بالregister. So بس once you enable register write تحط هون two proper values على المultiplexers then the data can flow من ال ALU out وتنكتب بالمحل الصح بالregister file.
حد عنده سؤال؟ أكيد. طيب ناو لو ضل عندنا هلا اللي هم اللود والستور، and لو فرضنا انه كان عندي انا لود او ستور، so if you go back and see on، so زي ما حكينا اللود والستور بالALU stage او الاكسكيوشن they share نفس الستيت، لانه calculating الادرس هو اللي عماله بصير بهاي الستيت. and the way we calculate الادرس سواء كانت load او store، اوكي صح، عندك انت source او destination doesn't matter، كل وحده من هنا معنى الريجستر راح يختلف. اوكي بس لو كان أنا عندي 20 S2 و20 S2 هون، اوكي سو بحالة اللود راح تروح على الميموري وتجيب الفاليو تحطها ب S1. بحالة الستور راح تاخذ هاي الفاليو وتحطها بالميموري. هلا بس بالALU stage regardless انت شو بدك تسوي بعدين بالميموري، calculating هاي الاوفست هو اللي عماله بصير. and calculating هاي الاوفست is the same whether we have a load او whether we have store. كل اللي بدي اسويه بدي اجيب الفاليو من S2 واجمع معها 20. so for that's why إن التنتين they will have نفس الستيت. so let's go to that ALU state نشوف فعليا شو اللي راح يلزمنا. اوكي so بالALU state لللود والستور انا عندي البيس ريجستر، so load S1 20 S2. so انا في عندي البيس ريجستر راح يكون هو الRS، اوكي اللي راح يكون S2 هون. فانا قارئه ومخزن الفاليو موجوده regardless whether it's load او store. هاي الفاليو بدي اجمعها مع ال20 هي جزء من الانستركشن اللي هو immediate part اللي بالانستركشن. فانا راح اخذ هاي ال20 بعملها sign extension. لاحظوا انه ما بعملها shift by 2 لانه احنا هاي الاوفست دائما in bytes. اوكي هاي الاوفست مش in words. فانا باخذ الادرس اوكي اللي موجود عندي، الادرس اللي بالبيس ريجستر and بجمعه مع الايميديت دايركتلي، ما بروح بضربه باربعه. that's why we take هاي الفاليو. فهنا what you need to do على ال ALU source A لازم يكون عندك 1 عشان تاخذ الفاليو اللي تحت. ALU source B بدك فاليو رقم 2 فلازم يكون عندي هنا 1 0. and what else I need to tell ال ALU انها تسوي عملية جمع، so ال ALU op has to be 0 0 and that's it. بهاي الطريقة راح اخذ انا الفاليو اللي موجودة بالريجستر A اللي هي S2 in this case مع الايميديت بارت بجمعهم وخزنت الفاليو هون. هلا هاي صار فيها الادرس اللي بدك تستخدمه بعدين whether to actually read or write من الميموري. Are we good? So let's check the control signals اللي طلعناها. So all what we need هم LU source B 1 0 LU source A 1 and the LU operation اللي هي 0 0. That's it. طيب beyond this هلا فرضنا انه انت بدك تسوي ستور. اوكي ف بالستور بعد ما تحسب الادرس شو بدك تسوي؟ بدك تعمل ستور للفاليو واحدة من الريجسترز. اوكي so in this case لو هاي كانت ستور so انا راح يكون في عندي S1 لازم اكون قارئها so S1 راح تكون هون صح and then I need to take ال S1 من هون and store it بالادرس اللي احنا حسبناه هلا صح. so هاي الفاليو S1 بتكون قرأت بالستيج الثانية، يعني انا عارف ان ال RS وال RT اللي بيلزموني بكون قرأتهم بالسايكل الثانية. RS استخدمتها بالسايكل الثالثة اللي هي ال ALU مشان احسب الادرس. هلا RT راح استخدمها بالسايكل الرابعة مشان اخذ هاي الفاليو
واكتبها بهذا الادرس. So if we move forward with the store لا راح نلاقي انه this is what we are doing now. So راح ناخذ ال S1 اوكي هاي الفاليو اللي بتاع الستور عمالنا بناخذها بدنا نكتبها هون، والادرس اللي بدنا نكتبها فيه لازم يجي من الادرس اللي حسبناه بالسايكل التالي. So we are passing the address all the way and we are passing the date. هلا along with these you need to pass select few things. هلا whether should we use this memory as an instruction or data memory. بهاي الحالة we need to use it as data memory. فبما انها data it has to be تيجي من تحت ال value and then IORD has to be تساوي واحد. Okay, so IORD راح تكون واحد. Whether should we use it memory read one and memory write one? Which one? You're storing values بالmemory. مين تكون واحد؟ memory read ولا write؟ Right. right. Yeah. So we're writing بالmemory. So 1 0. Okay. We write 1 and we read 0. ضل شيء؟ That's it. انت just الفاليو already موجودة هون اللي بدك تكتبها and الادرس موجود هون. You just need to pass the proper address للmemory and that's it. So there isn't much to do بالstage تاعت الميموري للستور. هلا as we said the different thing now because this is multi-cycle. Previously الانستركشن كانت بالبايبلاين بروسيسور بعد الميموري بتروح رايت باك مع انها تسوي شيء. بس now considering انه الستور خلصت ما في داعي ان اروح على رايت باك. So I will go directly من stage 5 I will go to state 0 and I will fetch new instruction. Now, what if الانستركشن كانت load؟ then لما أنا أروح على الميموري ما في عندي داتا. أنا لما قبل شوي أخذنا الداتا اللي كانت موجودة هون أوكي وكتبناها بالميموري. بس إذا كانت هاي الانستركشن عبارة عن load أنت ما في عندك شيء بدك تروح تكتبه بالميموري. What you are going to do إنه أنت you need to take الأدرس أوكي same thing IORD لازم يكون عندي واحد هون مشان ادخل الادرس اللي بدي اروح اقرا منه. So now I need to switch الميموري ريد هي اللي راح تكون واحد والميموري رايت راح تكون 0 and الداتا اللي بقراها من الميموري I store it بالريجستر اللي هون. So this is اللي هو الميموري داتا MDR memory data register. اوكي فبحال الميموري ستيت لللود we just use the address to read من الميموري not write and the value اللي تطلع we write it بالmemory data register. بعد هيك شو ضل علينا؟ ضل علينا when we go to state memory then we need to بعديها go to a write back state. رح ناخذ هاي الفاليو وبدنا نكتبها بالregister file. So now what we have the value stored on. We just need to write it be register file. But now the value راح تيجي من الميموري. So the memory to register has to be 1. Then the value هلا coming from the memory. So memory to register is yes true. This is a memory to register transfer. So we have to set on a memory to register لواحد. وبما انها هاي load فاحنا ال destination register مش ال RD. اوكي ال destination register راح يكون ال RT اللي هو 16 ل 20 and then our register destination راح يكون الفاليو تاعته 0
So if we select the RT, we actually pass the proper data ل 32 bits اللي بدنا نكتبهم للريجستر. And in addition ما بننساش نحط الريجستر write. It has to be 1 عشان to enable writing the register. With this هيك انت بتكون اخذت الداتا اللي قرأتها بالميموري ستيج وكتبتها بالميموري داتا ريجستر، اخذتها وكتبتها بالريجستر فايل and everything is good. Now you can بعد write back تروح ل fetch and start getting a new instruction. ايش الادرس اللي هلا بعديها راح تكون؟ ايش الفاليو اللي موجوده هون؟ هذا بتذكر يعني now once it is over في فاليو موجوده هون، هاي ايش هي الفاليو؟ PC plus 4. PC plus 4 yes. So احنا we updated ال PC plus 4 بالfetch state تاعت اللود بالID state. okay we calculated البرانش بس كتبناها on. okay بس later on لما جينا باليو state تاعت اللود we calculated the address تاع اللود and we overwrote the branch address. okay so we never updated the BC plus 4 and بعدها خلص nobody did touch the BC plus 4 so ضلت هاي هون ال BC plus 4. good. so I think this concludes اللي هم الstates اللي عملنا غطينا فيهم ال different instructions. حدا عنده سؤال about any instruction, anything موجود بالdiagram؟ أكيد. okay so expect إنه يعني we will ask you questions around this and basically you need to like understand شو اللي عماله بصير بكل state زي ما حكينا يعني there is no need to memorize the values but if I give you this diagram I could ask you about any value in any state. So it's very very important انك تكون فاهم الفلو كله من اوله لاخره. and by the way so احنا المالتي سايكل هو راح يكون التوبيك تاع الكويز ليوم الاحد ان شاء الله. ما في اسئله؟ okay طيب so again this is a summary لنفس الرسمه اللي كانت موجوده and you can see now انه قديش الفاريتي بانه الجمب basically branch equal عمالهم باخذوا 3 clock cycles. okay and we set the R type والstore عمالهم باخذوا 4 and the load عمالها بتاخذ 5. okay so let's take a quick example or question. So I will write this button. okay so تخيل انه في عندك مالتي سايكل بروسيسور where and the instructions موزعين كالتالي. So we have store 20% and load 10%.
عدد نكتار and these are like 40% branches. نضل عنا 30 so let's say this is 20% jumps ما شاء الله. This is I think this is too much. 20. So 16 yeah looks correct. So هاي توزيعة ال instructions اللي موجودة عندي and now I need to calculate two things. واحد what is the average number of cycles per instruction and الشغلة الثانية So هاي المطلوب هاي توزيع الانستركشنز اللي عندنا it's a multi-cycle processor توزيع الانستركشن في as described and what is the average number of clock cycles need per instruction مطلوب mean how can this should be straightforward how can we solve this and the percentages of each instruction. نعم If 20% times the store word, I think it was four cycles. so the average equals 20% ضرب الستور تاخذ 4 yes زائد 0.2 times 5. 0.2 times 5 R type 5 كمان. لا الار تايب ما بتاخذ 5 الار تايب ما بتروح على الميموري صح؟ الار تايب برضه بتاخذ 4 يعني بالمالتي سايكل اونلي اللود الوحيد اللي بتاخذ 5 اوكي البرانش 0.1 تايمز كم؟ 3 زائد الجمب برضه 0.1 times 3 okay so this is 0.8 زائد 1 زائد 1.6 زائد 0.3 زائد 0.3 okay so 2.2 مع 3 and this is actually 4 صح 7.6 yeah I think this is 4 okay so on average it's gonna take me هدول by the way يعني this is pure luck انه طلع رقم صحيح يعني so on average I need 4 clock cycles okay per instruction okay بحسب الديستريبيوشن الموجود عندكم هلا if how many clock cycles do I need to execute a program of 1 million instructions كم بصير 4 million 4 average. okay so 4 times 1 times 10 to the power 6 and this is 4 times 10 to the power 6 cycles okay. تمام طيب now
اخر توبيك related للمالتي سايكل انه احنا احنا عملنا لكل وحده we are jumping from one state للثاني we are jumping and we keep switching states. So how does this actually happen? Okay, احنا basically you are starting from state اللي هي state 0 الفيتش، then تروح على الاي دي، بعدين you start going to multiple states حسب انت شو ايش الاوب كود اللي موجود عندك. So how do I actually implement هذا الحكي؟ تمام؟ So the way we are going to implement it انه انت you will have this control logic بتصرف بهذه الطريقة. انه انت if you recall لما احنا كنا نسوي بمادة اللوجيك، انا يكون في عندي اوكي highly present state، تمام صح، وكان يكون في عندي x اللي هو هاي الانبوت، مظبوط، and ال present state والانبوت ايش كان يحددوا لي؟ كان يحددوا لي والله next state، مظبوط، يحددوا لي الاوتبوت. good. هلا our present state هم هدول الستيتس اللي عديناهم اللي هم كانوا من 0 ل 9، هدول هم الستيتس اللي عمالنا نتغير فيهم. present state و next state هم هدول الفاليوز من 0 ل 9 من 0 ل 9. طب ايش الانبوت اللي انا بحدد ايش النكست ستيت اللي بدي اروح عليها هون؟ الانستركشن اللي هو الاوب كود. يس، سو الاكس اللي هو الاوب كود هو الانبوت الخارجي. يعني انت دائما you will start your finite state machine من state 0 0 0 0 اللي هي الانستركشن فيتش. اوكي، وناو بالنسبه لهاي اوكي regardless ايش الانبوت راح تروح لستيت 0 0 0 1. اوكي، وستيت 0 0 0 1 regardless ايش الانبوت راح تروح لستيت 0 0 1 0. and طبعا الاوتبوت هون هم كل الكنترول سيجنالز اللي راح تلزمك. يعني احنا we have a large number of outputs, so these are your outputs. اوكي، اللي هم الكنترول سيجنالز اللي عمالها لك بتستخدمها. هلا لحد هون بنلاحظ انه basically الاوتبوت او النكست ستيت is dependent بس على البريزنت ستيت. بس بعد هيك انا لما اكون بستيت 0 0 1 0 ويكون في عندي اوب كود تاع الجمب، اوكي I will go to state 9 اللي هي كان رقمها تاعت الجمب 9 1 0 0 1 0 0 1. بينما لما اكون انا ب 0 0 1 0 ويجيني البرانش instruction، اوكي my next state راح تكون 1 0 0 0 I think اللي هي رقم 8. اوكي صح؟ سو انا هلا صار my next state is actually dependent على both the present state and the input اللي بيجي عندي، صح؟ So now my transitions are dictated by the present state و next state. حدا بتذكر هاي ميلي ولا مور؟ Okay, it's good thing is let's give you this like something to think. حاولوا تراجعوا هلا المحاضرة الجاي. المحاضرة الجاي we will continue details that the control units not only for multi-cycle, so even the other processors. Okay, how we actually design. So check راجعوا إنه إحنا إذا الاوتبوت عماله بيختلف حسب الانبوت هون، هل هاي راح تاثر انها هاي تكون ميلي ولا مور ولا لا؟ طيب so now this is my present state and انا sorry this is my input اللي هو انا الاوب كود اللي عماله بيجيني ال 6 digits اوب كود and في عندي state register هذا اللي انا بحفظ فيه الفاليو بتاعت الستيت اللي انا فيها. So my current state او the present state هي هاي الفاليو
اللي هي موجودة هون، اللي أنا I use it in conjunction مع الانبوت مشان أحسب هالأوتبوت، وعمالي بحسب النكست ستيت، إنه أنا بعد ستيت 0 0 0 0 أنا والله رايح على ستيت 0 0 0 1. وهاي هون بتكون واقفة 0 0 0 1 بتكون واقفة وبتستنى لحد ما تيجيها الإدج. Once we get an edge هون my next state اللي هي 0 0 0 1 becomes a present state، فهاي بتصير هون 1 and then some logic هون calculates based على هدول كلهم and it would actually calculate what is my next state. لاحظوا الاسهم اللي هون هدول احنا بالتسميات انه البريزنت ستيت هو it's an input، بس احنا هون لما نحكي عن الاكسترنال انبوت and next state هي برضه output بس هون these are اللي هم الاكسترنال outputs. نطلع عليه. Good. So this is how the control unit would actually work. هلا if I try to ask you كيف أنا بقدر أكتب how do I generate الهاردوير لهاي، فرضا ناخذ واحدة منهم PC write، كيف أنا بقدر أعمل الهاردوير specifically، إيش اللوجيك جيتس اللي بدي أحطها هون مشان أطلع الBC write. What would you do؟ ما في حدا؟ ممكن نشوف الستيتس اللي بتأثر على بي سي رايت. بالضبط. سو البي سي رايت امتى احنا كنا تعطينا 1 بستيت 0 اللي هي الفتش صح، فكنا مشان ناخذ تعمل البي سي بلس 4 مزبوط. و we used to also برضه بالجمب لما يكون في عندك جمب اللي هي ستيت 9، فهدول هم التو ستيتس اللي فعليا basically بيخلوا البي سي رايت تصير 1. So if I move on, so I can write this in the BC write here it's a function of states 0 or state 1. Now we will look into more details how we actually do something that would represent هاي المحاضرة الجاية. Okay. Please try to revise زي ما حكينا هيك على السريع، بس تذكروا الميلي والمور like just take 10 minutes قبل المحاضرة الجاي and we'll finish this and we'll continue بالcontrol unit اللي هم appendix D لأنه الموضوعين كلهم related لبعض. There's a good chance المحاضرة الجاي بجوز تكون نخلص المادة، بس we'll continue to take 1 or 2 lectures الأسبوع الجاي. We definitely have a quiz يوم الأحد and we'll try to wrap المادة كلها إن شاء الله maybe by Tuesday next week. Good. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور. مع السلامة.